Hello everyone, my dearest bio buddies. ఎలా ఉన్నారు మీరందరూ? I really hope that you all are doing great. నేను సునైనా మీ మాస్టర్ టీచర్ ఫర్ బయాలజీ అండ్ ఈ రోజు మనం యానిమల్ టిష్యూస్ లో నెక్స్ట్ టాపిక్ మస్కులర్ టిష్యూ లర్న్ చేసుకుందాము. ఓకే, సో వీ హ్యావ్ ఆల్రెడీ కంప్లీటెడ్ కనెక్టివ్ టిష్యూ, ఎపిథేలియల్ టిష్యూ, నర్వస్ టిష్యూ కూడా కంప్లీట్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు మస్కులర్ టిష్యూ Hello, 3 types. Okay, one by one we will discuss. So let me welcome all my wonderful students joining the live. Manashwi, good evening Manashwi. How are you? Hi Tulsi. Hi Vedashri. Hi Abraham Stephen. I'm good. How are you all? Pujita. Okay, first like given by Pujita, roll number 1. Okay. Good evening Pujita. Yes. Tulsi. Okay. So let us start. Everybody in the chat box, a warm welcome to this session. So we have started animal tissues, isn't it? So animal tissues manam start chesinappudu em chusamante animal tissue divided into 4 types anamata. What are the types? So first one, epithelial tissue. Okay, epithelial tarvata connective tissue, అలాగే మస్కులర్ టిష్యూ, ఓకే, అండ్ నర్వస్ టిష్యూ. ఓకే, సో ఎపిథేలియల్ టిష్యూలో అగైన్ 4 టైప్స్, ఇజంట్ ఇట్? సో ఎపిథేలియల్ టిష్యూ వీ హ్యావ్ కంప్లీటెడ్, ఇట్స్ డన్. కనెక్టివ్ టిష్యూ కూడా నిన్నటి క్లాస్తో అయిపోయింది. తర్వాత నర్వస్ టిష్యూ ఆల్సో వీ హ్యావ్ కంప్లీటెడ్. ఓన్లీ మస్కులర్ టిష్యూ ఇస్ లెఫ్ట్ అవుట్, isn't it? So muscular tissue ఒకటే మిగిలిపోయింది, దాన్ని ఇప్పుడు మనం కంప్లీట్ చేసేద్దాం. Yes Pujita, absolutely right. Epithelial, connective, muscular and nervous, 4 types of animal tissue. Okay, alani can you all tell me what are the 4 types of epithelial tissue? Just ఒక quick revision కోసం, తర్వాత మనం muscular tissue start చేసేద్దాం. Okay, so what are the 4 types of epithelial tissue and what are the different types of connective tissue ఒకసారి చెప్పండి. Yes, Tulsi, hi Nana, hi Manashwi, I'm good. Okay, Abraham, come on, tell me Stephen, types of epithelial tissue and connective tissue. ఈ రెండు కంప్లీట్ అయిపోయింది కదా. ఎపిథేలియల్ టిష్యూ లాస్ట్ వీకే కంప్లీట్ చేసుకున్నాము. కనెక్టివ్ టిష్యూ ఎస్టర్డే క్లాస్తో పాటు వీ హ్యావ్ కంప్లీటెడ్. ఓకే, మధ్యలో నర్వస్ టిష్యూ కూడా ఫినిష్డ్. సో 4 టైప్స్ ఆఫ్ ఎపిథేలియల్ అండ్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ కనెక్టివ్ టిష్యూ ఒకసారి చెప్పండి. అండ్ సెషన్ని ఎవరెవరు లైక్ చేయలేరు ఒకసారి ఫాస్ట్గా సెషన్ని లైక్ చేయండి, ప్లస్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ కూడా చేయండి, ఆల్ ద న్యూ స్టూడెంట్స్ అండ్ న్యూ జాయినర్స్. ఓకే, టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ కూడా ఖచ్చితంగా జాయిన్ అవ్వాలి ఈ రోజు నుంచి. ఫ్రమ్ మండే, ఓకే, ఐ విల్ బి గివింగ్ యూ ద పీడిఎఫ్. దీస్ పీడిఎఫ్స్ విల్ బి గివెన్ టు యూ ఇన్ ద టెలిగ్రామ్. అంటే ఈ రోజు క్లాస్ జరిగింది అనుకోండి, టుమారో ద పీడిఎఫ్ ఆఫ్ దట్ క్లాస్ విల్ బి గివెన్ టు యూ. ఓకే, సో దట్ మీ ఎగ్జామ్స్కి అది హెల్ప్ఫుల్గా ఉంటుంది. టుడే ఇన్ స్కూల్ ఐ కంప్లీటెడ్ రైటింగ్ టెస్ట్ ఆన్ బయాలజీ సెల్ చాప్టర్ అప్ టు న్యూక్లియస్. అవునా మనశ్వి, వెరీ గుడ్. సో హౌ వాజ్ యువర్ ఎగ్జామ్? ఎస్ పూజిత, కాలమ్నర్, సింపుల్ స్క్వామస్, సింపుల్ క్యూబాయిడల్ ఎపిథేలియం. ఇంకా సి ఎపిథేలియంలో వీ హ్యావ్ స్క్వామస్ ఎపిథేలియం, స్క్వామస్ ఎపిథేలియం తర్వాత క్యూబాయిడల్ ఎపిథేలియం. ఓకే, then we have, hi Sudhir, glandular epithelium కూడా ఒక టైప్ అన్నమాట, isn't it? Squamous లో మళ్ళీ you have simple squamous and stratified squamous and ఇంకొకటి columnar. Squamous, cuboidal, columnar, glandular. Squamous వచ్చేసి simple and stratified. Yes, so these are the different types of epithelial tissue. అలాగే కనెక్టివ్ టిష్యూలో మనం బ్లడ్ అండ్ బోన్ గురించి చదువుకున్నాం. బోన్లో మళ్ళీ టెండన్, లిగమెంట్ అండ్ కార్టిలేజ్ గురించి కూడా చూసాము. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ద థింగ్స్ వీ హ్యావ్ స్టడీడ్. ఎస్, కనెక్టివ్ టిష్యూలో ఏరియోలర్ అండ్ అడిపోస్ టిష్యూ ఆల్సో we have completed, isn't it? So let us begin with muscular tissue today. So I need your attention, all of you. Muscular tissue actually division చూడండి ఒకసారి. Hi Tirsha, how are you? Yes, Pujita, that's absolutely right. Blood, bone, cartilage and our connective tissue. Very good. Manashwi,
Already given attendance. Okay, very good. So muscular tissue are of two types. Okay, what are the types of muscular tissue ante they are voluntary and involuntary. Okay, first అయితే I'll tell you the meaning of voluntary. Voluntary అంటే ఏంటి? ఇప్పుడు స్కూల్లో ఏదైనా ప్రోగ్రామ్ జరిగినప్పుడు your teacher will select some students to volunteer the program. ఆ ప్రోగ్రామ్ ని వాలంటీర్ చేయడానికి, ఓకే, అంటే కంట్రోల్ చేయడానికి. సపోజ్ ఐ కెన్ మూవ్ మై ఫింగర్స్. సో ఇది నా కంట్రోల్లో ఉంది కదా, ఇష్టం వచ్చినట్టు ఐ కెన్ మూవ్ ఇట్. బట్ వాట్ అబౌట్ మై హార్ట్ మసిల్స్? హార్ట్ బీట్ ని నేను కంట్రోల్ చేయగలుగుతానా? ఐ క్యాన్ కంట్రోల్ మై ఫింగర్స్, బట్ హార్ట్ మసిల్స్ ఆర్ హార్ట్ బీట్ ని ఐ కెన్ నాట్ కంట్రోల్. ఓకే, వాట్ ఎవర్ రియాక్షన్ ఆర్ మూవ్మెంట్ గోయింగ్ ఇన్ మై స్టమక్ మసిల్స్ ఐ కెన్ నాట్ కంట్రోల్. ఓకే, సో వాల్యూంటరీ అంటే విచ్ ఈస్ అండర్ అవర్ కంట్రోల్, విచ్ వీ కెన్ control. Involuntary ante which is not under our control. Okay, suppose smooth muscles and cardiac muscles. Cardiac ante the muscles present in the heart. Anything related to the heart is called as cardiac. Okay, so voluntary muscles lo we have skeletal muscles. All the skeletal muscles, like you can move your hand, you can move your legs. Okay, you can move your neck. Ikkada kuda you have skeletal muscles. All the skeletal muscles are voluntary. Voluntary ante it is under our control. Ante the movement is under our control. Okay, kani involuntary two types, smooth and cardiac. Okay, so ee roju session lo we will complete everything about skeletal. అండ్ రేపటి సెషన్ లో స్మూత్ అండ్ కార్డియాక్ వీ విల్ కంప్లీట్, అండ్ దాంతో పాటు మొత్తం అనిమల్ టిష్యూస్ విల్ బి కంప్లీటెడ్. ఓకే, ష్యూర్ మనశ్వి, యూ కెన్ షేర్ యువర్ పేపర్స్, టెస్ట్ పేపర్స్. ఓకే, ఐ హోప్ యూ విల్ గెట్ ఫుల్ మార్క్స్. Pujita, voluntary, involuntary, very good. Yes, Pujita, which will be under our control, voluntary, which is not in our control, involuntary. Okay, very good Pujita. Examples of involuntary: digestion, absorption. Avunu ante digestion process we cannot control. Okay, esophagus lo movement jarugutundi kada, food is moved from mouth to stomach. Our movement also cannot be controlled by us. Okay, అందుకే అది involuntary. హార్ట్ బీట్ ని మీరు కంట్రోల్ చేయగలుగుతారా? నెవర్, నాట్ పాసిబుల్. సో అది కూడా involuntary muscular tissue. సో స్టార్ట్ చేసుకుందాం with voluntary muscles. దాని కింద skeletal muscle is the example, isn't it? Pujita, examples of voluntary: ingestion. Yes. Hi Sanju Lucky, how are you? New student kada Sanju Lucky. All the new students, welcome to the session. So ikkada muscular tissue actually it is found in animals. Okay, and this muscular tissue will ఫంక్షన్ బై కాంట్రాక్టింగ్. ఓకే, అది చూపిస్తాను నేను ఒక పిక్చర్ లో, మీకు అర్థమవుతుంది మసిల్ కాంట్రాక్ట్ అవ్వడం, రిలాక్స్ అవ్వడం మీనింగ్ ఏంటి, అండ్ దే హెల్ప్ ఇన్ మూవ్మెంట్. ఓకే, దానికోసం మీరు ఒక యాక్టివిటీ చేసుకోవాలి. సో బిఫోర్ దాట్ సి ఆల్ ద మసిల్స్, స్కెలిటల్ మసిల్స్. ఓకే, స్కెలిటల్ మసిల్స్ ఎందుకు అంటే అది ఆ మసిల్ స్కెలిటన్ కి అటాచ్ అయి ఉంటుంది కదా, అందుకే స్కెలిటల్ మసిల్స్ అన్నమాట. ఓకే, సపోజ్ యు ఆర్ మూవింగ్ యువర్ హ్యాండ్ లైక్ దిస్. ఓకే, ఇలా స్ట్రెచ్ చేస్తారు కదా యోగా చేసినప్పుడు ఆర్ ఎనీ ఫిజికల్ యాక్టివిటీ చేసినప్పుడు. సి ఇక్కడ మసిల్ ఉంది కదా, ఇప్పుడు ఇది రిలాక్స్ పొజిషన్ లో ఉంది. వెన్ ఐఎమ్ స్ట్రెచింగ్ మై హ్యాండ్ ఆర్ బెండింగ్ లైక్ చేంజింగ్ ద షేప్, ఇక్కడ ఉన్న మసిల్స్ కొంచెం ఎక్స్టెండ్ అవుతుంది, లెంథెన్ అవుతుంది. సో అది అక్కడ మూవ్మెంట్ జరిగింది. ఓకే, చూడండి ఇక్కడ. సో దిస్ మసిల్ వెన్ ఎవర్ సంబడి ఈజ్ జిమ్ లో ఇట్లా అన్ని ఎక్సర్సైజ్ అన్ని యాక్టివిటీస్ చేస్తారు కదా, అప్పుడు ఈ మసిల్, ఓకే, సో వెన్ వీఆర్ మూవింగ్ లైక్ దిస్ దట్ మసిల్ ఈస్ గెటింగ్ స్ట్రెచ్డ్. ఓకే, సో అదే కాంట్రాక్ట్ అండ్ రిలాక్స్ అవ్వడం, మసిల్ సెల్స్ కాంట్రాక్ట్ అండ్ రిలాక్స్ అవ్వడం. ఓకే, గుడ్ ఈవినింగ్ కోమలి. హాయ్ లలిత. ఎస్ తులసి, హాయ్ తులసి, హౌ ఆర్ యూ? So muscular tissue, of course it is a tissue కాబట్టి as usual, as I always say, it will have cells.
And the cells of muscular tissue are elongated cells. Okay, and remember this, ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్, మసిల్ ఫైబర్ అని అంటారు. ఓకే, సో మస్కులర్ టిష్యూలో ఉన్న సెల్స్ ని మసిల్ ఫైబర్ అంటారు. వాట్ ఈస్ ద అదర్ నేమ్ of cells of muscular tissue? Muscle fibers. Okay, remember this term, cells of muscular tissue are called as muscle fibers. Okay na? Yes, Tulsi, you're fine, very good. So chudandi ikkada we have muscles in our heart, we have muscles in our stomach, we have muscles in our legs. Okay, so ikkada లెగ్స్ లో ఉన్న మసిల్స్ దట్ ఈస్ స్కెలిటల్ మసిల్. ఓకే, అలాగే ఇవి స్మూత్ మసిల్స్. హార్ట్ లో ఉన్న మసిల్స్ కార్డియాక్ మసిల్. ఓకే, హార్ట్ లో మసిల్ ని కార్డియాక్ మసిల్ అంటారు. అలాగే స్టమక్ దగ్గర ఉన్న మసిల్ ని స్మూత్ మసిల్. అండ్ ద మసిల్స్ నియర్ అవర్ బోన్స్, బోన్స్ కి అటాచ్ అయి ఉంటుంది కదా ఆల్ ద స్కెలిటల్ మసిల్స్. So they are named as skeletal muscles only. Okay, because they are attached to the skeleton, to the bone. All right. Yes. Hi, AK Edits. How are you? Pujita, that's right. Muscle fibers antaru. Okay. So let us see. ఇప్పుడు ప్రతి ఒక్క మస్కులర్ టిష్యూలో ఒక స్పెషల్ ప్రోటీన్ ఉంటుంది నాన్న. ఏంటి ఆ స్పెషల్ ప్రోటీన్? దట్ ఈస్ కాంట్రాక్టైల్ ప్రోటీన్. ఓకే, ఇది సెకండ్ పాయింట్. ఓకే, సో ఎవ్రీ మస్కులర్ టిష్యూ విల్ హ్యావ్ కాంట్రాక్టైల్ ప్రోటీన్. విచ్ ప్రోటీన్? కాంట్రాక్టైల్ ప్రోటీన్. ఓకే, సో ఈ కాంట్రాక్టైల్ ప్రోటీన్ ఓకే హెల్ప్స్ ఇన్ కాంట్రాక్ట్ అండ్ రిలాక్స్ ఆఫ్ ద మస్కులర్ టిష్యూ. దాని ద్వారానే మసిల్లో మూవ్మెంట్ అనేది జరుగుతుంది. ఓకే, సో కాంట్రాక్టైల్ ప్రోటీన్స్ విల్ హెల్ప్ ఇన్ కాంట్రాక్ట్ అండ్ రిలాక్స్. అంటే ఎవ్రీ మసిల్ షుడ్ కాంట్రాక్ట్ రిలాక్స్. ఓకే, మీరు మీ బాడీలో ఎక్కడైనా చూడండి. ఓకే, మసిల్స్ దే విల్ స్ట్రెచ్ అండ్ దెన్ దే విల్ రిలాక్స్, దే విల్ స్ట్రెచ్ అండ్ దెన్ దే విల్ రిలాక్స్. సో ఆ స్ట్రెచింగ్ ని ఓకే కాంట్రాక్ట్ అండ్ రిలాక్సింగ్ ఆఫ్ ది మసిల్ అంటారు. అండ్ బికాస్ ఆఫ్ దిస్ కాంట్రాక్ట్ అండ్ రిలాక్సింగ్ దేర్ ఇస్ మూవ్మెంట్ ఇన్ అవర్ బాడీ. So we animals, every animal can move. Yes, so movement, why it is possible? Because of this contract and relax. Okay, and the contract and relax of muscle fibers ela possible aitundi? Because of contractile protein. All right. Hi Vedashri, good evening. Yes, Veda has submitted her homework today also. Very good, Veda. Vedashri is the only student submitting the homeworks and I must appreciate her. She is really regularly submitting the homework. Maybe tomorrow session lo I'll remember to show her homework in the live session. Okay, Veda? Fine. So chudandi, these are the muscle fibers. Malli tarvata kuda explain chestanu. So let us move. There is one small activity for you people. Okay, now everybody come on, phone itla straight ga pettandi మీ ముందు or laptop లో చూస్తున్నారంటే okay, do this activity. Fold your arm, okay, and touch the shoulders with fingers. So you have to touch your shoulder. Do this and then again open the hands, again fold the hands. Okay, do it 2-3 times. Okay, come on, do this activity and tell me. Okay, Veda, very good. Yes, are you all doing the activity? You have to fold your hands and you have to touch your shoulder with the fingers. Do it 2-3 times and tell me like muscle stretch ayinappudu, are you feeling that stretch? So whenever we are touching the shoulder with our fingers, so during the activity can you control the muscle in the arm? Ikkada ee muscle undi kada మీ arms లో. Okay, Tulsiram, you're doing okay. So arms దగ్గర ఉన్న muscles, we have some muscles here which is attached to the bone. Okay, so are you able to control that muscle? మీ ఇష్టం వచ్చినట్టు మీ ఇఫ్ యూ లైక్ యువర్ ఫోల్డింగ్, ఇఫ్ యూ డోంట్ వాంట్ యూ విల్ నాట్ ఫోల్డ్. మీ ఇష్టం వచ్చినట్టు దాన్ని ఫోల్డ్ కూడా చేసేస్తున్నారు, మూవ్మెంట్ కూడా చేస్తున్నారా? ఎస్ ఆర్ నో?
Yes, Pujita. Okay. Tulsi, yes, kada. Yes. So during the activity shown, we can control the muscle in our arm. Mana arm lo muscles can be controlled by these activities, by these muscles. Okay. Like, I mean, we can control the muscles in our arms. Okay. Yes, Pujita. That's the right answer. Yes is the correct answer. Okay. Yes, yes. Option A only is correct, Pujita. Okay. So we can control the muscle in our arm. Mana arm lo unna muscle ni we can control it. Okay. Fine. So what about the muscles in the heart and esophagus? Okay. You are able to control the muscle in your arms or leg muscles ni kuda meer control chesukochu. If you want, you can run. If you want, you can walk slowly. You can walk fast. మీ ఇష్టం. ఓకే. బట్ మన ఈసోఫేగస్ లో ఉన్న మసిల్స్, మన హార్ట్ లో ఉన్న మసిల్స్, క్యాన్ యూ కంట్రోల్ దెమ్? ఓకే. క్యాన్ యూ స్టాప్ యువర్ హార్ట్ బీట్ అండ్ అగైన్ రీస్టార్ట్ యువర్ హార్ట్ బీట్? ఈసోఫేగస్ లో ఫుడ్ పాస్ అవుతుంది కదా ఫ్రమ్ మౌత్ టు స్టమక్. సో కెన్ యూ స్టాప్ దట్ మూవ్మెంట్? ఓకే. Or can you make the movement very fast or very slow? You cannot control. Okay. Second language Telugu. AK edits తెలుగు అజయ్ సార్ చెప్తారు. ఓకే. ఎగ్జామ్ అప్పుడు చెప్తారు. పూజిత ఎస్. తులసి ఎస్. పూజిత, వీ కెన్ నాట్ కంట్రోల్ ద మసిల్స్ ఇన్ అవర్ హార్ట్ అండ్ ఈసోఫేగస్ ఆర్ స్టమక్. ఓకే. సో వీ కెన్ కంట్రోల్ ఫ్యూ మసిల్స్ ప్రెసెంట్ ఇన్ అవర్ బాడీ. మన బాడీలో కొన్ని మసిల్స్ మాత్రమే క్యాన్ బి కంట్రోల్డ్ అండ్ సచ్ మసిల్స్ which cannot be controlled are called involuntary muscles. Okay. So muscles ఇప్పటి వరకు మీకు ఏం అర్థమైంది? There are two types, isn't it? ఒకటేమో voluntary, ఇంకొకటి involuntary. Voluntary అంటే you can suppose ఇక్కడ మీ leg muscles, muscles in your hands, you can control them. But what about the muscles in your heart, in your stomach, esophagus? You cannot control. Okay. So such muscles which we cannot control are involuntary muscles. Okay. So based on structure, location, function, muscles are of three types. Okay. Chudam, what are the three types of muscles? Okatemo skeletal, then smooth muscles, then cardiac muscles. Okay. What are the three types of skeletal muscles? Actually, muscular tissue is divided into basically two types, voluntary and involuntary. Okay. So voluntary lo only one type, skeletal, and involuntary lo we have two types, smooth and cardiac. Okay. So total ga three types of muscles will be there. Muscular tissue will be there, skeletal, smooth and cardiac. Okay na? Yes, Pujita, we cannot control. Hi Chandu, what happened? You cannot control. Oh no, we cannot control the muscles of our heart. Yes, so adi involuntary. Ikkada chudandi, skeletal muscles ante voluntary. Smooth muscle, it is mostly present in stomach, intestine, esophagus, avanni digestive system lo mostly smooth muscle untundi and adi involuntary. Alage heart lo, okay, mana heart lo unna muscles kuda involuntary muscles annamata. Adi enti cardiac muscle tissue, idi emo smooth muscle tissue. Okay. So quickly tell me which are the three types of muscles or muscular tissue in human body. Skeletal, smooth, cardiac. Very good. Tulsi Ram, skeletal, smooth and cardiac. Good. So today's session we are only completing skeletal. Tomorrow we will complete both smooth and cardiac. All right? Yes, Tulsi, that's right. So we can control muscles which we can control. They are called as voluntary muscles. Muscles which we cannot control, they are called involuntary muscles. Voluntary muscles, best example, skeletal muscle. So the first type of muscular tissue. Involuntary, two examples are there.
types are there: smooth muscles and cardiac muscles. Okay, so basically 3 types of muscular tissue we are going to study: skeletal muscles, smooth muscles and cardiac muscles. Okay my dear champions, ikkadi varike ardhamaindi kada. Okay, basic introduction about muscular tissue, how it is classified, what are the different types of muscular tissue. Okay na? Now so muscular tissue గురించి కొన్ని పాయింట్స్ చూద్దాం. మస్కులర్ టిష్యూ ఏంటి? ఫస్ట్ పాయింట్ మనకు ఆల్రెడీ తెలిసింది, ఇది వాల్యూంటరీ మసిల్ అన్నమాట. వాల్యూంటరీ మసిల్ అంటే మనం దీన్ని కంట్రోల్ చేసుకోవచ్చు. మీ లెగ్ మసిల్స్ ని, మీ హ్యాండ్ మసిల్స్ ని, మీ ఫింగర్ మసిల్స్ ని మీరు కంట్రోల్ చేసుకోవచ్చు కదా. మీరు మూవ్మెంట్ మీ ఇష్టం వచ్చినట్టు యూ కెన్ మూవ్ ఇట్, ఆర్ యూ డోంట్ వాంట్ టు మూవ్, యూ కెన్ నాట్ మూవ్ ఇట్ ఆల్సో. ఓకే, సో మస్కులర్ టిష్యూ ఆర్ వాల్యూంటరీ. ఓకే, దే ఆర్ వాల్యూంటరీ, ఇది ఫస్ట్ పాయింట్. ఓకే, సో వాల్యూంటరీ మసిల్స్ అంటే మస్కులర్ టిష్యూ 2 types, ఒకటేమో వాల్యూంటరీ, ఇంకొకటి ఇన్వాల్యూంటరీ. వాల్యూంటరీలో బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ స్కెలిటల్ మసిల్. ఓకే, సో different types of skeletal muscles which we have in our body. Sandhya, you understood? Very good, Sandhya. What about Tulsi and Stephen and Vedashri? Are you listening and understanding? So the muscles in our fingers, in our arms, okay, biceps, triceps, everywhere. Okay, all the muscles, even in our legs also, whatever muscles are there. Okay, calf muscles, thigh muscles. Okay, so many muscles we have in our body. All the muscles are actually attached to the bone. Anduke danni skeletal muscles antaru. Skeletal muscles meaning enti? The muscles which are attached to the skeleton of our body, to the bones of our body. Okay, sure Tulsi, your friend will be joining today. Ilane మీరు షేర్ చేయండి మీ స్కూల్ ఫ్రెండ్స్ తో, మీ ట్యూషన్ ఫ్రెండ్స్ తో, అందరితో. ఛానల్ ఒక వీడియో మీకు నచ్చింది అనుకోండి, ఆ వీడియోని షేర్ చేయండి. షేర్ చేసినప్పుడు మీ కజిన్స్ తో, మీ నేబర్స్ తో, అంటే ఎవరైతే మీ క్లాస్ వాళ్ళు ఉన్నారో వాళ్ళతో షేర్ చేస్తే టుగెదర్ యూ పీపుల్ కెన్ వాచ్ ద లైవ్ సెషన్. అప్పుడు ఒక కాంపిటేటివ్ వేలో యూ కెన్ లెర్న్ ఇట్. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ది మసిల్ సెల్స్. పాయింట్స్ చూడండి. మసిల్స్, ఒక నిమిషం. So muscles near the bone which is attached to the bone are called skeletal muscles because reason ఏంటి? they are attached to the bones. అందుకే దానికి పేరు వచ్చింది skeletal muscles. Okay, so main function of skeletal muscle main function ఏంటి? బాడీ మూవ్మెంట్ లో హెల్ప్ చేయడం. ఇప్పుడు మనం బాడీ మూవ్ చేయాలి, ఏదైతే ఎనీ మూవ్మెంట్, వాకింగ్, రన్నింగ్, ఈవెన్ సిట్టింగ్, గెటింగ్ అప్, ఆర్ వెన్ యూర్ స్లీపింగ్, యూఆర్ లైయింగ్ డౌన్. ఓకే, ఎనీ టైప్ ఆఫ్ మూవ్మెంట్ ఇన్ అవర్ బాడీ దట్ ఈస్ డన్ బై స్కెలిటల్ మసిల్. అది స్కెలిటల్ మసిల్ ద్వారానే పాసిబుల్ అవుతుంది. మూవ్మెంట్, బాడీ మూవ్మెంట్, ఫిజికలీ బాడీ మూవ్మెంట్ ఉండాలంటే స్కెలిటల్ మసిల్స్ ఆర్ యూస్డ్. ఓకే, దట్ ఈస్ ద మెయిన్ ఫంక్షన్. So how the skeletal muscles are making movement? Actually skeletal muscles ద్వారా మూవ్మెంట్ అనేది జరుగుతుంది కదా. మీరు ఏమనుకుంటారు, అసలు ఈ మసిల్స్ లో మూవ్మెంట్ ఎలా అవుతుంది? వన్ ఇస్ బికాస్ ఆఫ్ కాంట్రాక్షన్ అండ్ రిలాక్సేషన్. ఓకే, సో స్కెలిటల్ మసిల్స్ హెల్ప్ టు సపోర్ట్ అండ్ మూవ్ అవర్ బాడీ. ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటి? దే ఆర్ హెల్పింగ్ ఇన్ గివింగ్ సపోర్ట్ టు అవర్ బాడీ. They are helping in movement of our body. Yes, Pujita, that's right. Giving movement of our body. So, oka muscle or skeletal muscle move avalante dantlo contraction and relaxation anedi jaragali. Okay, so contraction, this is how relax, contract. Okay, so how the muscles is getting stretched or it is getting lengthened, right? So contraction, relaxation, muscle fiber, మయోసిన్, యాక్టిన్ ఫైబర్స్, అవన్నీ మీకు ఇంటర్మీడియట్ లో ఉంది. ఈవెన్ యూ డోంట్ హ్యావ్ దట్ ఇన్ 10th క్లాస్. అందుకే ఇక్కడ జస్ట్ ఇంట్రడక్షన్ బేసిక్స్ మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి, మీకు సరిపోతుంది. ఓకే, జస్ట్ రిమెంబర్ కాంట్రాక్షన్ అండ్ రిలాక్సేషన్స్ ద్వారానే స్కెలిటల్ మసిల్స్ ఆర్ మూవింగ్. ఓకే, ఫైన్. సో ఇఫ్ యూ టేక్ ఎనీ మసిల్, skeletal muscle under microscope, you will see some light and dark bands. Okay,
సి ఇది ఒక డార్క్ బ్యాండ్, మళ్ళీ లైట్ బ్యాండ్, మళ్ళీ డార్క్ బ్యాండ్, మళ్ళీ లైట్ బ్యాండ్. ఓకే, మైక్రోస్కోప్ కింద మనం చూస్తే ఎనీ మస్క్యులర్ స్కెలిటల్ మసిల్ ని చూస్తే, స్కెలిటల్ మసిల్ యాక్చువల్లీ యూ విల్ సీ సమ్ లైట్ అండ్ dark bands. What are those bands? They are only actually actin, myosin అవన్నీ మీకు లేదు. జస్ట్ రిమెంబర్ లైట్ అండ్ డార్క్ బ్యాండ్స్. అందుకే లైట్ అండ్ డార్క్ బ్యాండ్స్ అంటే ఇలా కదా, లైన్స్ లాగా. అందుకే దాన్ని స్ట్రయేటెడ్ మసిల్స్ కూడా అంటారు. ఓకే, సో స్కెలిటల్ మసిల్స్ ఈజ్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ స్ట్రయేటెడ్ మసిల్స్. అలాగే స్మూత్ మసిల్ అంటే వేరే టైప్స్ ఆఫ్ మస్కులర్ టిష్యూలో స్ట్రయేషన్స్ వోంట్ బి దేర్, సో దే ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ నాన్ స్ట్రయేటెడ్. కానీ స్కెలిటల్ మసిల్ స్ట్రయేటెడ్ మసిల్ కింద కూడా రావచ్చు. ఓకే, వీ కెన్ స్టడీ దిస్ అండర్ స్ట్రయేటెడ్ మసిల్స్ ఆల్సో. అర్థమైందా? వేదశ్రీ, వెరీ గుడ్. దే హెల్ప్ ఇన్ మూవ్మెంట్ ఆఫ్ బాడీ. అవును పూజిత, స్కెలిటల్ మసిల్ హెల్ప్ ఇన్ మూవ్మెంట్ ఆఫ్ బాడీ. దే హ్యావ్ లైట్ అండ్ డార్క్ బ్యాండ్స్. అంటే ఆ మసిల్ ని మనం మైక్రోస్కోప్ కింద చూస్తే వీ కెన్ సీ సమ్ లైట్ అండ్ డార్క్ బ్యాండ్స్. ఆ లైట్ అండ్ డార్క్ బ్యాండ్స్ స్ట్రయేషన్స్ లాగా కనపడుతుంది కాబట్టి స్కెలిటల్ మసిల్స్ ఆర్ ఆల్సో కాల్డ్ స్ట్రయేటెడ్ మసిల్స్. ఏమంటారు? స్ట్రయేటెడ్ మసిల్స్. ఓకే, స్కెలిటల్ టిష్యూలో సెల్స్ గురించి చూద్దాం. సో కాంట్రాక్షన్, రిలాక్సేషన్ పాయింట్ క్లియర్. దెన్ స్ట్రయేషన్స్, లైట్ అండ్ డార్క్ బ్యాండ్ పాయింట్ కూడా క్లియర్ కదా. ఇప్పుడు స్కెలిటల్ టిష్యూ, స్కెలిటల్ మసిల్ అంటే ఒక టిష్యూని కదా. టిష్యూ అంటే డెఫినెట్లీ ఇట్ విల్ హ్యావ్ సెల్స్ కాబట్టి హౌ ద సెల్స్ లుక్ లైక్? సో సెల్స్ ఆఫ్ స్కెలిటల్ టిష్యూ ఆర్ లాంగ్, దే ఆర్ cylindrical, they are unbranched and multinucleated. Okay, so we have two terms, uninucleate and multinucleate. Okay, so uninucleate ante one nucleus and multinucleated ante multiple nucleus, many nucleus. Okay, Kunni Chaudhary. Hi Kunni Chaudhary, I am good. How are you? So skeletal muscles, skeletal tissue lo unna cells are actually multinucleated. Ante they will have more than one nucleus. Usually oka cell lo oka nucleus e untundi kada, kani ikkada skeletal tissue lo there will be more than one nucleus. Okay, చూడండి ఇలా ఉంటుంది. సో యూ కెన్ సీ హియర్ స్ట్రయేషన్స్ గురించి ఇందాక మాట్లాడినాం కదా. సో లైక్ దిస్ light and dark bands. See, oka cell lo so many nucleus are there na, and the cells are long like this and cylinder laga itla pipe laga undi kada, and they are unbranched. Ante ee cell ila branching undadu anamata. Okay, suppose this is one long cell, it will not have branching. It is the single cell without any branch. They are elongated, cylindrical with striations, and they are multinucleated. Ante they will have many nucleus. Okay, so ivanni points you have to remember. Oka you have to make your own notes. Okay, so skeletal muscle gurinchi anni points oka page lone ravali. Sarena, alane notes prepare cheyandi. All right, so how the cells of skeletal tissue look like? They are long, they are cylindrical, they are unbranched, multinucleated ante many nucleus will be there, and they have striations. Okay, these 5 points are clear with everybody. So cells చూసాము కదా, న్యూక్లియస్ కూడా మల్టీన్యూక్లియేట్ అని చూసాము. సో ఇక్కడ సైటోప్లాజం గురించి ఒకసారి డిస్కస్ చేద్దాం. సైటోప్లాజం ఆఫ్ మసిల్ సెల్, మసిల్ సెల్ ని మసిల్ ఫైబర్ కూడా అంటారు. బోత్ ఆర్ సేమ్. You call it muscle cell or you call it muscle fiber, they are same only. Okay, so how is the cytoplasm? It has number of fine longitudinally running fibrils called myofibrils. అంటే ఇక్కడ సైటోప్లాజం లో మసిల్ సెల్స్ సైటోప్లాజం లో లాంగ్ fibrils like structures are there. Okay, so ఇలా many fibrils like structure will be there. ఈ fibrils ని myofibrils అంటారు. మ్యామ్ 10th క్లాస్ కి బయాలజీ లైవ్ క్లాస్ చేయండి మ్యామ్. ఎస్ కున్ని చౌదరి, 10th క్లాస్ కి లైవ్ బయాలజీ క్లాస్ ఎవ్రీ డే ఉంటుంది. ఎవ్రీ డే 8 o'clock will be for 10th క్లాస్. సరేనా కున్ని? అండ్ ఫర్ 9th క్లాస్ 7 o'clock. ఓకే,
ఇప్పుడు 8 o'clock you can join in the 10th class live. Okay na Kunni? I think you are a new student. And myofibrils are contractile. Remember one important point about myofibrils, they are contractile. Okay. So let's see the picture of myofibrils, how they look. See here. So if this is the cytoplasm of muscle cell, akkada can you see so many long many itla pipe like structures చూస్తున్నారు కదా, fibril like structure, అవి myofibril అన్నమాట. And akkada myofibrils lo you will see many striations, light and dark band. Okay, so at together many myofibrils together it form one muscle fiber. All right, hope this is clear. What are myofibrils, what is muscle fiber? So muscle cell మీద striations ఉంటుంది, ఇట్లా light and dark bands లాగా. How the cells are, okay, multinucleated cells, long and cylindrical cells. Okay, so hope this is pretty clear with all of you. ఇంకొక పాయింట్ ఏంటంటే స్కెలిటల్ మసిల్స్ ఇందాక మనం ఏం చూసుకున్నాము అంటే ఇట్ ఈస్ హెల్పింగ్ ఇన్ మూవ్మెంట్. ఓకే, సో స్కెలిటల్ మసిల్స్, ఆల్ ద స్కెలిటల్ మసిల్స్ దే హెల్ప్ ఇన్ మూవ్మెంట్. సరే, కానీ అదర్ దాన్ మూవ్మెంట్, ఓకే, దే హెల్ప్ ఇన్ మెయింటైనింగ్ బాడీ పోస్చర్. అంటే ఓన్లీ మూవ్మెంట్ ఒకటే ఫంక్షన్ కాదు స్కెలిటల్ మసిల్ది, సరేనా? స్కెలిటల్ మసిల్ హెల్పింగ్ ఇన్ బాడీ పోస్చర్ మెయింటెనెన్స్ ఆల్సో. అంటే మనం స్ట్రేట్గా నిలబడుతున్నాం కదా, కొద్దిమంది ఇలా బెండ్ అయి ఉంటారు. ఓకే, కొద్దిమంది దేర్ బ్యాక్ విల్ నాట్ బి స్ట్రేట్, సంబడీస్ హెడ్ విల్ బి లైక్ దిస్. ఓకే, ఇట్ విల్ నాట్ బి స్ట్రేట్. సో బాడీ పోస్చర్ని సరిగా ఒక ప్రాపర్ పొజిషన్లో మెయింటైన్ చేయడానికి కూడా మసిల్, స్కెలిటల్ మసిల్ ఫంక్షన్ అన్నమాట. ఓకే, సో స్కెలిటల్ మసిల్ ఫంక్షన్ ఏంటి? బాడీ పోస్చర్ అండ్ పొజిషన్ని మెయింటైన్ చేయడం. సపోజ్ యు ఆర్ వాచింగ్ దిస్ లెసన్ నౌ ఆన్లైన్. ఓకే, ఆన్లైన్ క్లాస్ చూసినప్పుడు మీరు ఇలా అని చూస్తారా? కాదు కదా, స్ట్రైట్ గానే ఇట్లా మొబైల్ పట్టుకుంటారు కదా. ఓకే, సో మీ హెడ్ ఇట్లా స్ట్రైట్ గా ఉంటుంది. సో వాట్ టిష్యూ ఈస్ హెల్పింగ్ ఇన్ దిస్? Skeletal tissue in your neck is helping in watching the online class. Okay, suppose muscles in abdominal wall or pelvis area, mana stomach area దగ్గర ఉన్న all the muscles, దాని వల్లనే we are able to stand straight na. Yes, so muscles or skeletal muscles are actually helping in maintaining body posture and position of in human. Okay, understood? Like an extra function of skeletal muscle. All right, hi Neetu Singh, how are you Neetu? Fine. Student, you can have a look here how the head is forward here and back is flat. Okay, ikkademo shoulders are rounded like this. Okay, and weak abdominal muscles. But look at the center position. Center picture you can see balanced upright position, perfectly balanced and oka upright position lo that body is there. So akkada skeletal muscle is helping in that position, in that posture. Okay, Omkar, hi Omkar, Omkara Vasu. Okay, I think you are a new student Omkara. So all the new students ఛానల్ ని ఒకసారి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అండ్ బెల్ ఐకన్ ని కూడా నొక్కేసేయండి సో దట్ యూ కెన్ బి నోటిఫైడ్ విత్ ఆల్ ద ఇంపార్టెంట్ నోటిఫికేషన్స్ ఫ్రమ్ టైమ్ టు టైమ్. ఓకే, ఫైన్. సో దిస్ వాజ్ ఆల్ అబౌట్ మస్క్యులర్ టిష్యూ. లెట్స్ సమ్మరైజ్ వన్స్. We started with muscular tissue today. So this is a type of animal tissue. Animal tissue lo 4 types are there: epithelial, connective, muscular, nervous. Out of that, epithelial, connective and nervous tissue completed. We are now doing muscular tissue. So muscular tissue we started today. It is of 2 types actually. In voluntary muscular tissue until which we can control, and involuntary muscular tissue which we cannot control. Again, voluntary lo the best example is skeletal muscle. Okay, so skeletal muscle we have completed today. This is done.
So we have seen all the important points about skeletal muscle. Involuntary muscles lo we have two types, smooth involuntary muscular tissue and cardiac involuntary muscular tissue. So these two we will be doing in the next session, that is tomorrow. Tomorrow we will be learning about smooth involuntary muscular tissue and cardiac involuntary muscular tissue. Okay, so we can connect for these two in tomorrow's session. Ishwarya, hi Ishwarya. Oh, really? For railway exams, these classes are helpful. So nice to know that, Ishwarya. And other than your 9th or 10th classes, if any competitive exams lo kuda ivi basics you have to learn, you know. And ippudu basics ni manchiga perfect ga learn cheyandi. Subject నేర్చుకోండి first. ఎందుకంటే ఇంటర్మీడియట్ లో బేసిక్స్ రాకపోతే చాలా కష్టం అవుతుంది నాన్న. అప్పుడు సడన్ గా సో మచ్ ఆఫ్ సిలబస్ చదువుకోవాలంటే ఫర్ ఐఐటి ఆర్ ఫర్ నీట్, ఓకే, యూ హ్యావ్ టు క్లియర్ ఆల్ యువర్ బేసిక్స్ ఇన్ 9th and 10th ఓన్లీ. ఇది బెస్ట్ టైం. ఇప్పుడు మీకు టైం ఉంటుంది, ఓకే, అంత ప్రెషర్ కూడా ఉండదు ఇప్పుడు. కానీ ఇంటర్మీడియట్ లో యూ విల్ హ్యావ్ మచ్ ప్రెషర్ అండ్ లెస్ టైంలో మోర్ యూ హ్యావ్ టు స్టడీ. అందుకే ఇప్పటి నుంచి బేసిక్స్ ని క్లియర్ గా కాన్సెప్ట్ ని అర్థం చేయండి, కాన్సెప్ట్స్ ని మంచిగా గుర్తు పెట్టుకోండి. ఓకే Vedashri, thank you so much, Nana. Ishwarya, you are preparing for railway exams. All the best, Ishwarya. You will definitely do well. All the best for your exams. Okay, God bless you. Fine. So, all my bio buddies, all my dear students, thank you for attending this session. Okay, and we will be meeting again tomorrow. Keep smiling, be happy. And animal tissues, okay, మొత్తం animal tissues మళ్ళీ ఒకసారి నేను 1 షాట్ లో కూడా చెప్తాను. యానిమల్ టిష్యూస్ ఇప్పుడు చిన్న చిన్న వీడియోస్ లో మనం నేర్చుకుంటున్నాము, ఎందుకంటే అన్ని ఒకటిసారి అంటే దట్ విల్ బి టూ మచ్ ఫర్ యువర్ బ్రెయిన్. అందుకే వీఆర్ లెర్నింగ్ ఇట్ ఇన్ స్మాల్ స్టెప్స్. కానీ మొత్తం చాప్టర్ అయిన తర్వాత 1 షాట్ లో ఒక 1.5 hour లో మొత్తం యానిమల్ టిష్యూస్ కూడా మళ్ళీ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఓకే, కానీ దట్ ఈస్ ఫర్ ఎగ్జామ్ రివిజన్. బట్ ఎవ్రీడే నోట్స్ ప్రిపేర్ చేయండి. ఎవ్రీడే ఒక చిన్న చిన్న టాపిక్ ని మీరు నేర్చుకోండి, దాన్ని గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, సో దాట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఆల్ రైట్ ఈశ్వర్య, ఓకే. తెలుగు గ్రామర్ క్లాస్ ఆశు అబ్లీ, ఓకే. అస్బ్రార్, తెలుగు గ్రామర్ క్లాస్ అజయ్ సార్ తీసుకుంటారు ఎగ్జామ్ అప్పుడు. ఓకే, డోంట్ వరీ. Pujita, thank you so much, Pujita, for your kind words. Thank you, Veda. Thank you, everybody. Okay, AK edits Virat. Sorry, I am forgetting your name every time. Okay, Virat. Malli Kaluddam. Okay, everybody. So, we will meet again, same time, same place with all my same wonderful champions. Hi, Pavan. You are joining so late. So, till then, bye-bye. Take care. See you soon, my dear champions. Bye-bye.